Let us start with module 3. So module 3 is regarding alternating quantities or AC circuits. So here we have to study both single phase AC circuits as well as three phase AC circuits. So for that, first of all, we have to study the phasor representation of alternating quantities. So what is a phasor? Have you heard of this word phasor? A phasor is nothing but a rotating vector. So all of you know what a vector is. A vector is a quantity having both magnitude as well as direction. So all the alternating quantities, all the AC quantities such as voltage, current, etc. can be represented as a rotating vector. And there are different forms in which a vector or a phasor can be mathematically represented. They are rectangular form, trigonometric form, exponential form and polar form. So now we have to study each of these forms in detail. So first, let us move on to the rectangular form of representation. So consider we have a vector V, which is having a magnitude V and it makes an angle theta with the x-axis. So now we can resolve this vector V into two components, along x-axis as well as along y-axis. The component along x-axis is marked as x1 and the component along y-axis is marked as y1. So now we can represent the vector as vector V is equal to x1 plus jy1, that is x component of vector V plus j into y component of vector V. So do you know this term j? J is the complex operator. So you have already studied the complex numbers and there you may have represented the imaginary operator or the complex operator as I. But now onwards we have to represent it as j, the complex operator j, which is equal to square root of minus 1. Hope all of you know the complex operator. So now, the vector V can be represented in rectangular form as x component plus the complex operator into y component. So now we should know how to calculate the magnitude as well as direction of this vector. So see, from this figure, this is the magnitude of the vector. This length gives the magnitude of the vector and this angle gives the direction of the vector. This angle can be called as the direction of the vector because it is the angle that it makes with the x-axis, which gives its direction. So this is the magnitude, right? So if we consider this triangle and applying Pythagoras theorem, we know this is the hypotenuse and square of this side will be equal to x1 square plus y1 square. So this side will be equal to square root of x1 square plus y1 square. That means magnitude of this vector will be equal to square root of x1 square plus y1 square. So now we need an expression for the direction of the vector or the angle that it makes with the x-axis. So now come to the triangle, this triangle. So we can write tan theta is equal to opposite side divided by adjacent side, that is y1 divided by x1. Hence theta will be equal to tan inverse of y1 divided by x1. So that is how you have to represent a vector in the rectangular form. And these are the equations for calculating the magnitude and angle. So here this term is known as the real component and this term, which is written along with the imaginary operator, is known as the imaginary component. So this is how a vector is represented in its rectangular form. So now the second form of representation is the trigonometric form.
So in rectangular form, we have already resolved this vector v into two components, the x component as well as the y component. Now, with the help of trigonometric identities, with the help of trigonometric equations, we can write the x component as v cos theta. So have you got it? See this triangle? Here we can write cos theta. Cos theta. For this triangle, cos theta will be equal to adjacent side, that is this side, divided by hypotenuse. So hence we can write adjacent side is equal to v into cos theta. So this side can be represented as v cos theta. Similarly, sin theta is equal to this opposite side divided by hypotenuse. So this side can be represented as v sin theta. So the x component will be v cos theta and y component will be v sin theta. So in the rectangular form, we have represented the vector as x component plus j into y component. So replacing x1 and y1 with v cos theta and v sin theta, the equation for vector v will be like this. Vector v is equal to v cos theta plus j v sin theta. So taking v as common, we can write it as vector v is equal to v into cos theta plus j sin theta. So this is trigonometric form of representation of alternating quantities. So how to represent it? It is magnitude of the vector into cosine of angle that the vector makes with the x-axis plus j into sine of angle that the vector makes with the x-axis. So this is the trigonometric form of representation. So trigonometric formula represent ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ cos and sin ഫോമിലാക്കും x കമ്പോണൻറ്റിനെയും y കമ്പോണൻറ്റിനെയും. x കമ്പോണൻറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇത് അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡാണ്. ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡാണ് ഈ സൈഡ്. സോ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡിനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ കോസ് കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. സോ വി കോസ് തീറ്റ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? കോസ് തീറ്റ. ഈ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ എടുത്താൽ കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ്. അങ്ങനെയാണ് അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ. ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഇസ് വി. സോ വി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ. സോ ദിസ് സൈഡ് ഇസ് വി ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ. ഇനി റെക്ടാങ്കുലർ ഫോമിൽ x1നും y1നും പകരം വി കോസ് തീറ്റയും വി സൈൻ തീറ്റയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് വെക്ടർ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ജെ സൈൻ തീറ്റ. ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടൊരു വെക്ടറിനെ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫോമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻറ്റു കോസ് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ പ്ലസ് ജെ സൈൻ ആംഗിൾ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് trigonometric form of representation. Now the next form is the exponential form. So we know this identity. E raised to j theta is equal to cos theta plus j sin theta. And e raised to minus j theta is equal to cos theta minus j sin theta. So we have the trigonometric representation like this. Vector v is equal to v into cos theta plus j sin theta. So here instead of cos theta plus j sin theta, we can substitute e raised to j theta. So this is the exponential form of representation. That is, a vector can be represented in its exponential form as magnitude of that vector into e raised to j into angle that the vector makes with the x-axis. സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊരു വെക്ടർ വി, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വിയും ആംഗിൾ തീറ്റയുള്ള ഒരു വെക്ടർ കിട്ടിയാൽ എക്സ്പൊണൻഷ്യലി ഫോമിൽ എങ്ങനെ എഴുതും? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു ജെ ഇൻറ്റു ആംഗിൾ. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇസ് ദ പോളാർ ഫോം. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി സിമ്പിൾ ഫോം ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വേർ ദ വെക്ടർ ഇസ് സിംപ്ലി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ആംഗിൾ, an angle symbol, and write the angle that it makes with the x-axis. So this is the angle symbol. So in polar form, vector v is equal to v angle theta. V is the magnitude and theta is the direction or the angle that the vector makes with the x-axis. So this is polar form of representation.
So now the next important topic that we should know before studying in detail about the AC circuits is the phase and phase difference. So without knowing what phase and phase difference is, we cannot study the AC circuits about AC quantities. So here in this waveform, two sine waves, two sinusoidal voltage waveforms are shown, VA and VB. So it should be represented with small letter VA and small letter VB like this. So what is small letter VA and small letter VB? In module 2 we have already studied some terms related to alternating quantities. So there we have studied instantaneous value, and we are representing the instantaneous values with small letters always. So VA is the instantaneous value of voltage A, and VB is the instantaneous value of voltage B. So how will you represent instantaneous voltages? We have already done this. V is equal to Vm sin omega t. An alternating quantity can be represented as V is equal to Vm sin omega t. And here we have two alternating quantities, VA and VB, and let Vm1 be the magnitude of or the amplitude of VA, and Vm2, this one, Vm2 be the amplitude of voltage vector VB. So now VA can be represented as its maximum value or amplitude into sin omega t, and VB is its maximum value into sin omega t. So VA will be equal to Vm1 sin omega t, and VB is equal to Vm2 sin omega t. And here in this waveform we can say that both the voltage waveforms VA and VB reaches their 0 point at the same instant. Also they reaches their maximum value at the same instant of time, as well as their minimum value at the same instant of time. Such two waveforms are said to be in phase. They are in phase as they crosses their 0 point, their maximum values and the minimum values at the same time. These two waveforms are said to be in phase. And in the vector form, the vectors can be represented as, so this is VA, as VA is having the greatest magnitude, let us draw VA like this, and VB. So VA, it is from here to here, from this point up to here, it is vector VA, and as vector VB, voltage waveform VB is in phase with VA, we can draw vector VB along VA but having a magnitude less than that of VA. So we can see it from here, VB is having a magnitude less than that of VA. So this will be the phasor diagram or vector diagram. So keep in mind that while we are drawing a phasor diagram, we will always mark the RMS values of the quantities. നമ്മളെപ്പോഴും വേവ് ഫോം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ആണ് കാണിക്കേണ്ടത്. ഇത് സ്മോൾ ലെറ്റർ വി എയും സ്മോൾ ലെറ്റർ വി ബിയും ആണ്. വേവ് ഫോമിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ വേവ് ഫോമിനെ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ആയിട്ട് വേണം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ. എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, എപ്പോഴും ഫേസർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഫേസർ ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് RMS വാല്യൂസ് ആയിരിക്കണം. സോ VA, RMS വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് വെക്ടർ A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? RMS വാല്യൂ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. VRMS is equal to Vm by root 2, maximum value divided by root 2. So here this VA represents Vm1 divided by root 2. So hope all of you got the point. So now ഒന്നുകൂടെ പറയാം, രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഫേസ് രണ്ട് വേവ് ഫോംസ് ഇൻ ഫേസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അതിൻ്റെ 0 പോയിൻറ്റും മാക്സിമം പോയിൻറ്റും മിനിമം പോയിൻറ്റും ഒക്കെ ഒരേ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈമിലാണ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ. ഹെൻസ് ദീസ് ടു വേവ് ഫോംസ് ക്യാൻ ബി സെഡ് ടു ബി ഇൻ ഫേസ്. ഇനി ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കണം. സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ഇസ് maximum value into sin omega t.
where omega is the frequency, angular frequency 2 pi f. So ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും in phase ആണ്. So ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം vector diagram or phasor diagram, and in the phasor diagram we have to mark the RMS values. Always mark the RMS values in the phasor diagram. So here we have seen two waveforms which are in phase. So now consider these two waveforms. So here we can see that vector VB starts after an interval theta. So VA starts first and VB starts after an interval theta. So here waveforms VA and VB are said to have a phase difference. They are not in phase. They are not having the same phase. So they are said to be having a phase difference, and that phase difference is theta. So now let us consider vector VA as our reference vector. So we are starting from VA. VA is our reference vector. So we can write VA as Vm sin omega t, our general representation. VA is equal to Vm sin omega t. So now VA is our reference. ഇനി നമ്മൾ VA വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ VB തീറ്റ ആംഗിൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. But in this waveform we have drawn both the magnitudes as equal. നമ്മൾ രണ്ടിനും ഒരേ magnitude ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. Hence VB can be represented as Vm into the same magnitude into sin omega t minus theta. So this minus sign denotes that the voltage waveform VB starts an interval theta after that of voltage waveform VA. That is VA കഴിഞ്ഞിട്ട് theta എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് VB സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് this minus theta denote ചെയ്യുന്നത്. So we can say that, in other words, we can say that the voltage waveform VB is lagging behind VA. VA ക്ക് പുറകിലാണ്, is lagging behind VA by an angle theta, and this angle theta is known as the phase difference. മനസ്സിലായോ? So VA കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് VB വരുന്നത്. രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ എത്ര ലാഗായി VB എന്നുള്ള ആ ആംഗിളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് phase difference. Now it can be vectorically or as a phasor diagram, it can be represented like this. We have drawn vector VA as the reference, and VB is lagging behind VA by an angle theta. But now remember that we always represent the lagging quantities in the clockwise direction. കണ്ടോ, VA വരച്ചു കഴിഞ്ഞ് ലാഗ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ക്ലോക്ക്വൈസിലായിരിക്കണം വരയ്ക്കേണ്ടത്. So VB is lagging behind VA. So now consider the same diagram, the same two voltage waveforms VA and VB. Now suppose we are considering VB as our reference vector. നമ്മൾ VB വെച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത്. VB is our reference vector. So with respect to VB, we can say that voltage waveform VA is ahead of VB, or it started before that of VB, or we can say that VA is leading VB by an angle theta. So if we consider VB as reference, VA is ahead of VB, or VA is said to be leading VB by an angle theta. So in this case, as VB is our reference vector, we will represent VB as Vm sin omega t, which is our general representation for alternating quantities. And here VA is leading or ahead of VB, so by an angle theta. So it should be represented as Vm sin omega t plus theta. It is leading or ahead of VB by an angle theta, so it should be represented as plus theta. So now as a phasor diagram, so VB is our reference, so we are drawing VB like this, and VA is leading. So now always draw the leading quantities in the anti-clockwise direction. So VB, and in the anti-clockwise direction draw VA, so at an angle theta. So this is phase and phase difference. Hope all of you understand what phase and phase difference means. So this is very, very important in the upcoming sessions.